I, the soul, sit on the seat of self-respect சுயமரியாதை என்ற before experiencing சிம்மாசனத்தில் self-sovereignty. நான் அமர்ந்துள்ளேன். I have to create or sit on the seat of self-respect செல்ஃப் சாவரனிட்டி என்பதை அடைவதற்கு சுயமரியாதை என்ற சீட்டில் once in அமர our வேண்டும். life it happens that God Himself give us our self-respect. ஒரே ஒரு முறை இந்த A டிராமாவில் human being ஒரு முறை will give you respect based on your status, your position, your wealth, your personality. ஒரே ஒரு முறை நமக்கு இந்த டிராமாவில் But God gave இதை அடைவதற்கு the நமக்கு self-respect சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது. of His own qualities to us. இந்த ஒரு முறை பாபா அவரிடம் இருக்கும் எல்லா Whatever He is, நமக்காக because we are His children. கொடுப்பதற்கு We have to create awareness of what titles Baba gives us and create that as self-respect. நமக்கு பாபா That's what the தினமும் teachings of proclamation என்ன டைட்டில்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாரு one who has self-respect which Baba has given, where there is no ego. பாபாவிடமிருந்து மரியாதை என்பது கிடைத்துள்ளது. அதே So that அந்த self-respect குணத்தை மற்றவர்களிடம் becomes பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். unshakable, immovable stage. சுயமரியாதை என்பது நம்மளை அசையாமல் ஆடாமல் இருப்பதற்கு உபயோகப்படுகிறது. My true awareness சுயமரியாதை இந்த கவனத்தில் எடுத்து வருவதற்கு every title of Baba பாபா டைட்டில் கொடுப்பதற்காக and then Baba calls us master. தினமும் ஒவ்வொரு நாளும் பாபா முரளியின் மூலம் நமக்கு விதவிதமான டைட்டில்ஸை So look at கொடுத்திருக்கிறார். yourself seated on this self-respect, seat of self-respect. Close relationship with Baba. சுயமரியாதை என்ற சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு Helps you to remind பாபாவை only அருகாமையில் இருந்து daily. அனுபவித்திருக்கிறோம். So sit on the seat. நம்மளிடம் இந்த தெய்வீக குணங்கள் Self-respect. நிறைந்துள்ளன. That I am a pure soul. நான் தூய்மையான ஆத்மா. And I also have to be master purifier. நான் மாஸ்டர் பியூரிஃபையர் ஆத்மா. Dৃষ্টি from Baba பாபாவிடமிருந்து and திருஷ்டி stay எடுத்துக்கொள்வோம். respect சுயமரியாதை என்ற சீட்டில் அமர்ந்து கொண்டு of purity. அந்த Purity is my தூய்மையான duty, எண்ணத்துடனும் is my honor. அந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு நாம் பாபாவை All what
emerge from purity. அனுபவம் செய்வோம். அதற்கு முக்கியமானது தூய்மை, பியூரிட்டி. Taking drishti, becoming stable in quality of purity. திருஷ்டி நம் தூய்மையை கடைபிடித்து இன்னும் முன்னேறுவதற்காக பாபாவிடமிருந்து திருஷ்டி எடுக்க வேண்டும். அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். Om Shanti. I'm sure each one of you entertaining yourself by keeping chart, right? It's entertaining. எல்லாரும் உங்களோட சார்ட் எழுதி உங்களை என்டர்டைன்டாக வச்சுக்கிறீங்கன்னு நம்புகிறோம் அப்படின்னு திதி கேட்குறாங்க. Our cooperative companions, mind, intellect and sanskars. 3 நண்பர்கள் நம்மளிடம் ஒத்துழைக்கிறார்களா? மனம், புத்தி, சம்ஸ்காரம். நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு சகயோகன்றது கொடுக்குறாங்களா? இந்த 3 நண்பர்களும். அதுக்காக தான் இந்த சிம்மாசனத்தை காமிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு நாளில் எத்தனை முறை நீங்கள் அந்த சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்துருக்கீங்க? To feel that Baba has given me this crown of self-sovereignty, one is to become self-sovereign, other is Baba puts crown on you. நமக்கு அந்த சிம்மாசனத்தை கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கிறார். ஆனால் அந்த சிம்மாசனத்தில் நம்ம எத்தனை வாட்டி உட்கார்ந்துருக்கோம்? அந்த சிம்மாசனத்தில் நாள் முழுவதும் திடீர்னு நமக்கு அந்த கிரீடத்தை கொடுக்கும்போது பழக்கம் இல்லைன்னா நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது இல்லையா சில சமயங்களில். ஸோ நம்மளோட நண்பர்கள் நமக்கு சகயோகம் கொடுக்குறாங்களா? இந்த 3 நண்பர்கள் எல்லா 3 நண்பர்களும் நமக்கு முழு நாளும் சகயோகம் கொடுக்குறாங்களா? யாராவது ஒருத்தர் சகயோகம் கொடுக்காம இருக்காங்களா? செல்ஃப் சாவரனிட்டின்ற அந்த கிரீடம் வேணும்னா 3 பேரும் செக்ல இருக்கணும். இன்றைக்கு பாபா நம் தந்தை பியூரிஃபையராக இருக்கிறார், சுத்திகரிப்பவர் இல்லவா? யாராலையும் இந்த உலகத்தில் பாபா மாதிரி பியூரிஃபைன்றது செய்ய முடியாது. எவ்வளோ விசேஷமான காரியம் செஞ்சிருக்காரு பாபா இல்லையா? Energy which can help mind, intellect and sanskar to be of that quality of purity which inspires others also to become pure, and that is change or purity of our vritti. தூய்மைன்ற குணம் வந்து 3 நண்பர்களும் செக்ல வச்சுக்கிறதுக்கு உதவுது. பியூரிட்டின்றது இந்த 3 நண்பர்கள் நம்மளிடம் சரியான இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்களா
அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு பியூரிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு இல்லையா? So vritti is something more subtle, where deeply I believe in something, that this is right, even if it's not right, but I have total belief in that. And that belief makes you think in that way. So Baba has given us the way to cleanse our vritti towards people or situations நம்மளோட விருத்தியை மாற்றுவதற்கு நமக்கு with the practice of அதற்கான அபியாசத்தை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? so my vritti, which really dominates and influence விருத்தி mind intellect. நம்ம 3 நண்பர்களையும் So my ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்குது இல்லையா? by soul consciousness. விருத்தின்றது நம் Really good ஆத்மான்ற ஸ்டேஜில் அமர்ந்திருக்கும் போது மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது. yes, we know all our souls. But it's still this one, that one, so and so. Now, let's say if there is a person who is very ordinary, உதாரணத்துக்கு doesn't have position, doesn't ஒரு சாதாரண மனிதர் and நம்ம the எடுத்துக்கலாம். other person அவருக்கு வந்து எந்த who has everything. பதவியோ எதுவும் இல்லை, சாதாரண மனிதர். அவரை வந்து இன்னொரு மனிதர், அவரிடம் எல்லா பதவி எல்லாமே உள்ளது. Ordinary ones with elevated vision. Now, what will happen? Your elevated vision will help that soul to become elevated. சாதாரண மனிதருக்கும் இன்னொரு மனிதர் அந்த பொசிஷன் மரியாதை இருக்கிற மனிதருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அந்த உயர்ந்த பதவியில் இருப்பவர் மற்றவங்க எல்லாரையும் எலிவேட்டடான ஸ்டேஜ், உயர்ந்த திருஷ்டியுடன் பார்க்க வேண்டும். All specialties or resources in worthwhile way. நாம் மற்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது அது அவர்களும் பாபாவின் குழந்தை, அவர்களுக்கும் அந்த மேலான குணங்கள் பாபாவிடமிருந்து கிடைக்க வேண்டும் என்று அந்த உயர்ந்த எண்ணத்தை அவர்களுக்கு பாபாவின் குணங்கள் அவர்களுக்கும் அனுபவம் செய்வதற்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நாம் அந்த திருஷ்டியுடன் அவங்களை பார்க்க வேண்டும். You will know that vritti through your drishti. And now திருஷ்டி அவர்களிடம் விழும்பொழுது அந்த திருஷ்டி அந்த சோல் கான்சியஸ்ல இருந்ததா அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கும். ஆத்மா அபிமானியா இருந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து நம்ம மற்றவங்கள பார்க்கிறோமா அப்படின்றது நம்மளோட விருத்தி நமக்கு அதை உணர்த்தும். And then Baba takes the soul to its eternal and original stage, bodiless, and then I start experiencing my heavenly, my deity form, where I have all the treasures. திருஷ்டி உயர்ந்ததாக இருக்கும்போது எலிவேட்டட் ஸ்டேஜ்ல உயர்ந்த நிலையில் திருஷ்டியின் மூலம் மற்றவர்களை பார்க்கும்போது அவர்களுக்கும் அந்த அனுபவம்ன்றது கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த திருஷ்டி வந்து மேலான உயர்ந்த திருஷ்டியாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களை பார்க்கும்போது.
of soul consciousness towards everyone, so that souls can forget everything connected with body, நாம் பிறரை and soul can ஆத்மா forget என்ற திருஷ்டியுடன் everything பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கும் my இந்த உடல் ரீதியான எந்த விஷயம் உடல் ரீதியாக இருந்தாலும் அந்த விஷயங்கள் அவர்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது. இல்லை அந்த கஷ்டங்கள் is அவர்களுக்கு purifying உணர மாட்டார்கள். our vritti and drishti through consciousness, soul consciousness, my elevated stage திருஷ்டியும் consciousness. புத்தியும் நம்மளோட மாற்றுகிறார். எப்படி மாற்றுகிறார்? இந்த சோல் கான்ஷியஸ்ன்ற அவேர்னஸ் மூலம் நம்ம புத்தியும் திருஷ்டியும் As one மாற்றம் observers also, கொண்டு வருகிறார். but then first முக்கிய of காரணம் all, சோல் in கான்ஷியஸ்னஸ், community, ஆத்மா. I transform, and then from that stage, serve the souls. Whether I am seeing a person or soul, or I'm speaking knowledge, or even otherwise, I'm doing interaction, conversation, but awareness deeply within is every soul is God's child. Every, எல்லாரிடம் பழகும் பொழுது, பேசும் பொழுது, எந்த ஒரு விவகாரத்தில் இருக்கும் பொழுதும் நாம் because this is our return journey. Originally, we நம்மளோட have to return, என்ன உணர வேண்டும்? நம் சோல், நம் ஆத்மா என்ற and always உணர்தல் இருக்க remember வேண்டும். எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் doing, அப்பொழுது whether through vritti or ஆத்மா drishti. என்ற நினைவு இருக்க வேண்டும். It's first not towards others, for my own self. மற்றவர்கள் Really, மட்டும் you don't கிடையாது, have to do for anyone, நம்மளிடமும் கூட நமக்கு because நாமே you அந்த know what you are. அந்த உணர்தல் அவேர்னஸ்ன்றது இருக்கணும் இல்லையா? மற்றவங்களுக்குன்றது இருக்கு, இருந்தாலும் நம்மளிடமும் நாம் எவ்வளோ தூரம் சோல் கான்ஷியஸில் இருக்கிறோம் I don't அப்படின்ற say அந்த செக் if I am நம்ம kind, செய்யணும். I will be kind. I can't say sometimes my words are kind, sometimes they are not. Sometimes I am generous, sometimes not. You will be that because that's what you are. So that is why whatever Baba is doing at this time, no one can do, no one will do. So I get this சமயத்தில் பாபா நமக்கு என்ன to be first and last. குணங்கள் நம்மக்கிட்ட கொடுக்குறோம், நம்ம மற்றவங்ககிட்டையும் அதே குணங்கள் That's what Baba says. பகிர்ந்து As கொள்ளணும். the end, so will be beginning. Not only just for this body, but in the whole cycle. Whatever is my stage, whatever is my last moment awareness, if it's all, I am full of all treasures in remembrance of Baba. எப்பொழுதும் And soul due to body, soul will be born நம்மளிடம் எல்லா பொக்கிஷங்களும் நிறைந்திருக்கு என்ற awareness of unlimited treasures. அவேர்னஸுடன் இருக்க So வேண்டும். our thinking is not only for one birth, this birth, but every kalpa. நம்மளோட இந்த Whatever is my உணர்தல்ன்றது இந்த end of இந்த ஜென்மம் மட்டுமில்லை, kalpa, I will begin from now பட் இந்த with என்டையர் new love, சைக்கிளுக்கு joy, நமக்கு வரப்போகுது இல்லையா? the இந்த same பர்த் மட்டும் இல்லை, இன்னும் எடுக்க போகிற பர்த்ஸ் எல்லாத்துலேயும் the very இதே end. குணங்கள் நம்மளோட வரப்போகுது இல்லையா? That's why Baba says some are born in silver age because they still had sanskars of battling. So sanskars of battling are not when சில they are பேர் born. சம்ஸ்காரங்களை பேட்டில் அதுடன் சண்டை போட்டுக்கொண்டே இருந்து அவங்க சில்வர் ஏஜில் தான் வர முடியுது அவங்களால. ஏன்னா சம்ஸ்காரங்களுடைய சண்டை போட்டுட்டே நிறைய நேரம் வீணாக்கிட்டாங்க. And that is why Baba says
Let me ordain now. So, this realization when comes, today I was really realizing that Baba, the purifier, he's the only one. ஆம், இந்த ட்ரில்ன்றது செய்யணும். நான் ஆத்மா, இந்த இந்த ஆத்மா என் தந்தைக்கு சொந்தமானது. நான் வரும்பொழுது எதையும் கொண்டு வரவில்லை. இந்த உடல் என்னுடைய பொருள் என்ற உணர்தலோடு நான் திரும்பி செல்கிறேன். திரும்பி செல்கிறேன். நான் ஆத்மா, என் தந்தை எனக்கு முதல் நான் முதல் என் தந்தைக்கு சொன்னேன். நான் வரும்போது இந்த உடலை கொண்டு வருவதை, திரும்ப செல்லும் பொழுதும் இந்த உடலை So, take from எடுத்துக்கொண்டு போவதில்லை. purifier அந்த உணர்வில் this ஒரு செகண்ட் blessing, நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். and with the practice, no, both things are important. Blessings will help you to practice, and practice will help you to receive blessing. நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாபாவிடம் வந்து Only like உங்களுக்கு Baba, பிளெஸிங்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? this is only one chance in whole kalpa. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த ஒரே ஒரு Take சான்ஸ் தான் from கிடைக்குது. Father இந்த Purifier என்டையர் கல்பத்தில் நமக்கு this இந்த ஒரு blessing சான்ஸ் தான் கிடைக்குது பாபாவிடம். of purity based on my practice பாபாவிடம் of வந்து இந்த spiritual ஆசீர்வாதம் consciousness. இந்த என்டையர் சைக்கிள்லேயே நமக்கு ஒரு முறை கிடைக்குது. So I practice, ஸோ அதை Baba gives நம்ம blessing ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது because he is நமக்கு purifier. அதுக்கான So I'm ஆசீர்வாதம் making effort பாபாவிடம் to வந்து நிச்சயம் be கிடைக்கும். to purify. So Baba is giving blessing, and then I practice more. Then Baba is giving more blessing. நம்ம எவ்வளோ தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி And நமக்கு then this பாபாவிடம் இந்த purity of பிளெஸிங்ஸும் vritti and drishti அதிகரிச்சுட்டே தான் போகுது. will remain with us கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம், eternally. பாபா அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு பிளெஸிங் கொடுக்குறாரு. இன்னும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம்னா இன்னும் நிறைய பிளெஸிங்ஸ் கிடைக்கும். Coppery ironies we don't have, but we had, but the percentage kept reducing. If we didn't had, Baba won't be able to awaken in me. ஸோ நம்ம All of us, when we இந்த came to சிருஷ்டியில் Baba, நமக்கு பிளெஸிங்ஸ் இருந்து கொண்டே we were இருந்திருக்கு. blessed by purity. முழுவதும் அந்த சிருஷ்டியில் இருக்கும்போது பிளெஸிங்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்தனாலும் We were இப்போ நமக்கு blessed by பாபா purity. டச் பண்ண And முடியுது இல்லையா? then ஏன்னா அந்த actually it becomes அந்த so ஆசீர்வாதம்ன்றது elevated அந்த in our life. சைக்கிளில் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்திருக்கு. Level இப்போ of கடைசியில் purity is அது elevated. கொஞ்சம் இருக்கும்போது நமக்கு Different திரும்ப kind of பாபா purity, கிடைச்சிருக்கு. not only அதனால தான் நமக்கு like hermits, பாபாவை but it's living in family, loving, detached. So purity changes into love, purity changes into peace, happiness. So then if I தூய்மையால் create this self-respect and love for Baba, மற்ற குணங்களுக்கு practice and receive பாதையாக blessing from அமைகிறது. Baba, எங்கே தூய்மை இருக்கிறதோ அங்கே சந்தோஷம் உண்டு. then mind, intellect, and sanskars will be very cooperative. Mind will think
And that is where it comes to reformed character. பியூரிட்டின்றது இருக்கும்போது நம்மளோட 3 நண்பர்களும் மனம், புத்தி, சம்ஸ்காரம் Somebody says, என்ற "Oh, doing நண்பர்கள் this, நமக்கு but what about doing? I don't even நமக்கு think எப்பயுமே that way." கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க, உபயோகமாக. Mm. So, like you find that thoughts are cooperating. When I have to discern, mm, I don't differentiate, don't discriminate. My drishti is same for everyone, and that will help soul. நம்மளிடம் தீர்மானிக்கும் சக்தி இருக்கும்போது எல்லாரையும் ஒரே Because விதமாக of our நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியும் goodness இல்லையா? and our good drishti, யாருக்கும் and then the new ஒருத்தரை sanskar is formed. ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டு இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்காம அந்த மாதிரி Old is அந்த removed. டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இல்லையா? எல்லாருக்கும் Sanskars ஒரே play திருஷ்டி, very ஒரே மாதிரி important role. எல்லாரையும் அதே ஆத்மான And நினைவில் for பார்க்கும்போது self-growth, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்ப்போம். it's very, very important to not only check thoughts, words, but sanskars also. We have column check and change, right? நமக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் இருக்கு இல்லையா சார்ட்டில். Thoughts to check and change. இன்னும் வந்து Intellect to check and change. But what ஒவ்வொரு about sanskars? மனம், புத்தி, சம்ஸ்காரன்ற ஒரு இதுலேயும் செக் So பண்ணுறதுக்கு ஒரு sanskar பாயிண்ட் இருக்கு. also can be அதே மாதிரி I சேஞ்சுன்ற check that this sanskar I have கொண்டு for வரதுக்கு long அதுக்கு ஒரு time. பாயிண்ட் That இருக்கு is இல்லையா? why I keep getting this kind of thought. When I look at people's behavior, I immediately know that in the past they had something happen, something they are holding, that sanskar is playing again and again in the form of behavior. நம்ம சில சில பேர் பார்க்கும்போது அவங்கள But பார்க்கும்போதே நம்ம then உணர்ந்து you have கொள்ளலாம். to find that sanskar அவங்க ஒரே மாதிரி திரும்ப திரும்ப அதே மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளால அந்த and சம்ஸ்காரத்தை use a word புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது to இல்லையா? change the sanskar. I like when Baba says, if you are becoming real gold, mm, you will have power to mold. Mold is also பாபா வந்து transformation. ரியல் Mold கோல்டா is also you put ஆகணும் yourself அப்படின்னா in a mold. Mm. Yeah, you make cookies and you have நீங்கள் ரியல் கோல்டு ஆகணும்னா different kinds of mold. உங்களுக்கு அந்த கோல்டை வந்து அந்த Or மெல்ட் பண்ணி or இந்த making மோல்டுன்னு two சொல்கிறாங்க sweets, different அப்படின்னு mold. பாபா முரளியில் சொன்னது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. So I'm able to mold because I am becoming pure gold. கோல்டாக மாறுதுன்ற So it's subtle அதற்கு effort, கோல்டு கூட கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு but also that is அந்த why தன்மையும் check, வேணும் இல்லையா? check and change, check and change. அதனால இந்த டெய்லி சார்ட் It's மேலே becoming கவனம் வைங்க, easier, right, for us. செக் பண்ணுங்க, First day சேஞ்ச் took பண்ணுங்க. long. ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் Second day, மனம், yes, புத்தி, like that. சம்ஸ்காரில் செக் Today பண்ணி was சேஞ்ச் becoming ஆகுதா அப்படின்னு natural, no? நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. முதல் முறை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக If வந்திருக்கும், I want to remain பட் seated நம்ம ப்ராக்டிஸ் on பண்ண பண்ண self-sovereign அது throne சுலபமாக மாறிடும். and wear the crown of sovereignty, it has its own responsibility. Sovereignty goes with responsibility, no? Sovereign is not a server only. Server can say, oh, I do, don't do. But a sovereign has to do. Because sovereign has so many சாவரனிட்டியும் cooperative companions. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் Everyone has to do it. ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒத்து போகுது இல்லையா? So when we look at the purifier father, so it's like actually it should take 1 week, right? We get only 1 day. But let's do it one day then. Purify the father, the purifier father, reformed character. இன்னைக்கு நம்ம சார்ட்ல என்ன இருக்குன்னா, So பாபா whenever நமக்கு that's டைட்டில் வந்து our பாபா பியூரிஃபையராக first வந்திருக்கிறார். quality of thoughts. நம்மளோட சுபாவங்களை Let's மாற்றுறதுக்காக say if அதை செக் பண்ணி நம்ம if சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு some absence இந்த comes, சார்ட்டில் நமக்கு not greed ப்ராக்டிஸ் and greed, பண்ணுவதற்காக but நம்ம some kind of முயற்சி subtle செய்ய போகிறோம். insecurity. So you start collecting, accumulating things. So I might not get after 2 years, I might not get after 3 years.
So I accumulate. Now this is the sanskar. இது வந்து நமக்கு Which கிடைச்சிருக்க makes you சான்ஸ். act நம்ம எல்லாவற்றையும் which seems செக் a பண்ணி lack of trust சேஞ்ச் or பண்ணி insecurity. நம்ம Yes, this is இதை what எல்லாத்தையும் Baba சேகரிக்கிறோம் இல்லையா? says we all should keep stock of போக everything. போக நமக்கு எந்த That மாதிரி is why சம்ஸ்காரங்களை this மாற்றி other is possession, செக் right? பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுன்ற சான்ஸ் Or கிடைக்குன்றதுல needs. இப்போ எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ There can be இப்போ very முடிஞ்ச அளவுக்கு long list of needs. அதை There could be many of சேகரிக்க them. ட்ரை பண்ணணும். So sanskar based on either greed or attachment or ego has to be, because these traces of sanskars doesn't allow me to create kind of behavior which as Baba's child I should have. இந்த சம்ஸ்காரங்கள் நம்ம So சில my சமயத்தில் record, my நமக்கு register, பொறாமை, my report என்னுடையதுன்ற has to be consistent so I can தன்மையை make எடுத்துக்கொண்டு sense வருகிறது. of it. அப்போது நம்ம அது மாதிரி From ஆகும்போது zero நம்ம to பாபாவிடம் then வந்து then கொஞ்சம் become தூரமாகிடுவோம் இல்லையா? அப்போ நம்ம wear பாபாவோட the ஸ்ரீமத்தை crown, ஃபாலோ then பண்ண take முடியாமல் off போயிடும். crown whole day. ஸோ அதனால நம்ம இந்த சம்ஸ்காரங்கள் நம்மளை எப்படி Try மாற்றம் to கொண்டு see வர how you are able பண்ணுறதுன்றதை செக் to பண்ணி remain நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். seated on self-sovereignty by reminding yourself of your self-respect. And செல்ஃப் that's சாவரனிட்டின்ற சீட்டில் அமர்வதற்கு I really hold உங்களோட dear. சுயமரியாதை It's so good. முழு நாள் முழுவதும் Self-respect ஒரு of நாள் what முழுவதும் Baba is, எத்தனை முறை Baba's அந்த titles. அந்த சிம்மாசனத்தில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று Baba செக் பண்ணி also பாருங்கன்னு set சொல்றேன். me with that respect, and that is my self-respect. I am master purifier, of course, first for myself, right? I have to purify. Baba will help always. பாபா நமக்கு Give you power, பாபா நம்மளை மாஸ்டர் but we பியூரிஃபையர்னு cannot சொல்றாரு take இல்லையா? attempt. ஆனால் முதல்ல நம்ம பியூரிஃபை If ஆகணும் I இல்லையா? don't take one step, we can't நம்ம come forward. 10 முதல் steps. ஸ்டெப் நம்ம எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் பாபா தான் அடுத்த ஸ்டெப் ஹெல்ப் பண்ணணும். Step ஸோ of ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் courage நம்ம for எடுக்கணும். self. Yes, if I take one step, Baba will come one. But if it's extra courage and take kind of high jump, 10 times will come. Help. சில சமயங்களில் நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தால் பாபா And நிச்சயமாக ஒரு always ஸ்டெப் வருவார். remember, this is the time you can ஆனால் take சில as சமயங்கள் much நீங்கள் as இன்னும் தைரியமாக you பெரிய need ஸ்டெப்பாக when else. வைக்கும்போது அதுக்கான பலனும் பாபா Create as much fortune now பல when மடங்கு else. அவர் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் முன்னுக்கு வருவார். That is why this birth of confluence ஸோ says உங்கள் ஸ்டெப் எப்படி எடுக்கிறீங்க, is எவ்வளோ very முயற்சி செய்கிறீங்க, valuable. எவ்வளோ தைரியமாக எடுக்கிறீங்கன்றது We are உங்களிடம் உள்ளது. not only end of one life, but one end of one cycle. நம்ம பண்ணுற முயற்சி எல்லாமே வந்து இந்த ஒரு பிறவி மட்டுமல்ல, And this மற்றும் kind of security நம்ம இந்த முயற்சி செய்கிறது take with us the இந்த sanskars. பிறவியில் மட்டும் இருந்து We விடாமல் go home, முழு but then we சைக்கிளும் return நம்மளுடன் வரப்போகிறது இல்லையா? with our status, ஸோ நம்ம family, முயற்சி எவ்வாறு everything, இருக்க வேண்டும், which is determined by my stage in the end. ஸோ நம்ம ஃபேமிலியில் So எல்லாருக்கும் think எப்படி deeply பழகுறோம், about எப்படி self-respect நம்மளோட when சுபாவங்கள் taking அவங்களிடம் Baba's எப்படி இருக்கிறது title அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ and create not only thoughts but sanskars also based on that. Om Shanti. Gayatri, for our day 3 homework. எல்லாரும் நம்ம சார்ட்டை Welcome, Sister Gayatri. சார்ட் நம்ம வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம 3வது நாளைக்கான ஹோம்ஒர்க் பார்க்க போகிறோம். I just want to share with you a little bit of an experience I had of using this process. And for me, why I wanted to share it with you, it's because maybe it is because I'm putting it together, I don't know, but what happened is that the process itself became something, as Sister Mohini would say, natural. And so today I was speaking to two
two people, two Brahmins, and I was in the intense conversation with them when traffic control came on. And as soon as I went into my traffic control, I realized that my thoughts were connected to something that was waste. I wouldn't say it was ugly, but I definitely would say it is waste. And then in that recognition, in that point of recognition, I said, well, what do I do? Do I stop the conversation? Because it was like in the middle of this story I was telling them. And then I checked inside and I said, well, do I change the conversation or what do I do? And in that moment, the second one of your intellect coming in to kind of guide you. And I said, even if it's waste, I would like it to be loving. I would like my intellect to be loving. And in that moment of loving, I could continue telling them the story, but I could do it from a higher level, a higher vibration than சிஸ்டர் in my வந்து soul. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறாங்க. And I found that டெய்லி very இந்த சார்ட் interesting ப்ரிப்பேர் because, பண்ணுறதுக்கு சிஸ்டர் வந்து rather than becoming இது ஒரு disheartened முதல் or முறையை saying, பண்ணும்போது oh my God, what I did was so wrong, நிறைய I shouldn't have indulged அதுக்கு in the story of எஃபர்ட் waste. எடுத்து பண்ணாங்க. And how அதுக்கப்புறம் do I பார்க்க பார்க்க finish the story? 2வது நாள் 3 நாள் But பண்ணும்போது she இது ரொம்ப understood. சுலபமாக மாறிடுச்சு. And so I realized that சிஸ்டருக்கு அவங்களோட how அனுபவத்தை the mind பகிர்ந்து and கொள்கிறாங்க. intellect work so closely together to அவங்க வந்து cooperate with me. And பிராமன் then another பரிவாரில் element 2 was பேரோட that இதை பற்றி டிஸ்கஷனில் today இருக்கும்போது is the day for the elimination of அவங்க violence வந்து against women at the UN. என்ன And I உணர்ந்தாங்கன்னா, was நம்ம asked சில to சமயங்களில் reflect. நம்மளோட So தாட்ஸ்ன்றது as I was thinking வேஸ்ட் about தாட்ஸ்ன்றது what வந்துடுது. reflection I would do, I அப்போ நம்ம thought இந்த about Kali. And முழு Kali is the நாளும் இதே goddess, சிந்தனையில் and இருக்கும்போது goddess அந்த வேஸ்ட் Kali தாட்ஸ் is said வரும்போது to be the உடனே one அது who கண்டுபிடிச்சி உடனே she அது has a lot of qualities as I அந்த was கான்வர்சேஷன் thinking அந்த about her, டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு but இருக்கும்போது அதை she's the one who கண்டுபிடிச்சி actually is the அதை goddess வந்து of எந்த eliminating அவேர்னஸில் evil நம்ம and பேசிகிட்டு violence in இருக்கோம், the world. நம்ம But வந்து as I சோல் was கான்ஷியஸில் listening to இருக்கோமா, everyone's எந்த speak, விதமான I அவேர்னஸில் found இருந்து நம்ம myself அவங்க கிட்ட in அந்த my உரையாடல் next பண்ணிட்டு இருக்கோம் viharas, I was அப்படின்றத becoming a little bit செக் sad பண்ணுறதுக்கு with உதவுச்சு அப்படின்னு the சொல்கிறாங்க. violence that women go through in this world and are subjected to in this world. And then I remembered Baba says, are you bowing to something in the kingdom of Ravan that is making you lower your head? And I realized this is what I'm doing as I'm listening to all these stories. And then immediately, I kind of physically straightened my shoulders. And I said, no, I cannot bow to it because God is making me the highest and high. And one of the things he's bringing to my attention is the Shakti within, the Shiv Shakti வந்து aspect. அவங்களோட அனுபவத்தை சொல்கிறாங்க. மாதிரி யாராவது அவங்கக்கிட்ட வந்து அவங்களோட கதையை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த கதை வந்து அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ உடனே வந்து தாட் என்னன்னா, பாபா வந்து இந்த தாட் இந்த டிஸ்கஷனில் இருந்தேன்னா, நீ வந்து இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அடிபணிஞ்சு போவியா அப்படின்ற மாதிரி அந்த கொஸ்டின்றது எழும்பியது. உடனே வந்து அந்த தாட்லேருந்து வெளியே வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் எந்த வித சுச்சுவேஷனுக்கும் நாம் அடிமை இல்லை, நாம் அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம வெளிவருவோன்ற அந்த உணர்வு வந்ததுக்கப்புறம் அதை அந்த ஸ்திதியிலேருந்து நம்ம அணுக ஆரம்பிக்கும் பொழுது அப்போ அந்த சுச்சுவேஷன் பற்றி நம்ம அதுலேருந்து அசையாமல் ஆடாமல் அதுலேருந்து வெளியிலேருந்து அதை அணுகுவதற்கான அனுபவம்ன்றது கிடைத்தது அப்படின்னு அந்த சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க. Oh my God, it's being applied. Anyway, I'm remembering it naturally at the time I need to use it. Then I know how important when he says keep a chart and keep listening அந்த to சார்ட் செய்யும் பொழுது because you will ஓகே naturally வந்து use it. And சார்ட் இருக்கிறதுனால நம்மளே முழு நாளும் அது வந்து நம்ம அதுக்கு முயற்சி செய்யாமல் அது தானாகவே நம்மளை அறியாமலே நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்தி அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம சுச்சுவேஷனில் உள்வாங்கி கொள்ளாமல் அதுலேருந்து வெளியிலேருந்து எப்படி அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியுன்றது இந்த சார்ட் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லி சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க. Baba, the title that we'll be looking at is Baba as the
Purifier Father. And tomorrow Baba is talking about the நாளைக்கான சார்ட் character. So the elevated sanskara will be the reformed character. So from the நாளைக்கான டைட்டில் what is it? பாபா பாபா பியூரிஃபயர் ஃபாதர்ன்ற டைட்டில். அதற்கான சம்ஸ்காரன்றது நம்மளோட சுபாவம் எப்படி மாற்றம் கொண்டு வருது. So he's asked us to look, to check many things in the Murli. But remember, I'm pulling out things that I feel we should focus on. முரளியில எவ்வளோ பாயிண்ட் சொல்றாரு. நம்ம இந்த சார்ட்ல Sometimes become a slave to Maya. சில விஷயங்கள் எது ரொம்ப ஈர்க்கக்கூடியதா இருக்கோ அதை நம்ம அந்த சார்ட்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். அதுல முதல்ல நம்மளோட மனம்ல நம்ம எப்படி செக் பண்ணோம், என்ன செக் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட மனது மாயாவுக்கு அடிமையாக உள்ளதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போறோம். இதை செக் பண்ணிட்டு என்ன சேஞ்ச் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நீங்க எப்பயும் மனசை காஷன் பண்ணிட்டே இருங்க. என்ன காஷன் பண்ணும் அப்படின்னா, அமைதியாக உட்கார்ந்து நான் ஆத்மா அப்படின்னு இந்த உணர்வுடன் பாபா நம்மள பெக்கர்ல இருந்து பிரின்ஸா மாற்றுகிறார். அப்ப நமக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த சேஞ்ச் கொண்டு வரணும். ஸோ என்ன செக் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட மனது மாயாக்கு அடிமையாக இருக்கிறதா. அப்ப எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம மைண்டுக்கு and I've seen it. How do I change it in the moment? And then Baba is saying, just remember me and you will become completely viceless. Now Baba uses these kind of completely things, but you know what he's talking about. It's not that I will become completely viceless in the moment, but I will become completely aware that I am originally a viceless being. So I should be controlling my intellect like that. And so this is why he's saying is that remember the Father, and as you remember the Purifier Father, that he's making you completely viceless. And then he asks us, to what extent has your intellect imbibed this point of knowledge that the Father is making you completely viceless? Because what's pulling the intellect and making the intellect wander is a vice of some form that is pulling it away from Baba. And then with the elevated sanskara, he's asking us to look at what he has come to do with us tomorrow, and that is to reform our character. So he was saying, now, it's so simple what he's saying. Someone would say, when God has come to reform my characters. So what is the elevated thing I should be working on? What is the loyalty I should have here? What is it? But Baba doesn't take us there. He just says, look and see that you're not making any mistakes. Because when you're looking at your mistakes and you're making those mistakes, it's defining your character for you. And so he's saying, so check, if you've made a mistake, then ask yourself, what is my character like that caused me to make that mistake, the manifestation of that sanskara? And then he said it very beautifully that in order to reform your character, stay on the pilgrimage of remembrance. And in the Murli, Baba keeps saying, anytime he talked about the reformation to reform that character, he kept saying, you can only reform your character when you're on the pilgrimage of remembrance. இரண்டாவது நம் புத்தியை எப்படி செக் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, பாபாவிடம் யோகாவில் உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது நம்மளோட புத்தி அலைக்கழிக்கிறதா இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நம்ம
நம்ம புத்தி மாறி போயிடுதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பாபா 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 நம்மளை சொல்கிறார், குழந்தையே, நீ என்னை மற்றும் நினைவில் கொள். உன்னிடம் உள்ள எல்லா தீய குணங்களும் தூர சென்றுவிடும் அப்படின்ற சேஞ்ச் எடுத்து சொல்கிறாங்க. உங்களோட புத்தி இதை எவ்வளோ தூரம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்குதுன்றத நீங்கள் செக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ண பார்க்கணும். மூன்றாவது சம்ஸ்காரம். சம்ஸ்காரத்தில் என்ன செக் பண்ணோன்னா, நம்ம சுபாவம் ஏதாவது நம்ம ஏதாவது தப்பு செஞ்சிடறோமா, இந்த சுபாவங்கள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம். அந்த சுபாவம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா, அப்போ நம்ம பாபாவின் நினைவிலிருந்து அந்த சுபாவத்தை மாற்றுவதற்கு நம்ம முயற்சின்றது செய்யணும். பாபா இந்த சுபாவத்தை மாற்றுவதற்காக நம் பரந்தாமத்திலிருந்து இந்த உலகில் வந்து நம் குழந்தைகளுக்கு இந்த சுபாவங்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கான விதிமுறைகளை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அந்த உணர்தல்ன்றது இருக்க வேண்டும். இதுதான் நாளைக்கான சாட்டு. நீங்கள் எல்லாரும் சாட் எழுதுவீங்கன்னு நம்புகிறோம். Thank you, Sister Gayatri. That was